I hope every one of us had an amazing first session. Now it's time to move on to the second session, and I deem it my honor in welcoming this exuberant personality onto the stage now. So the second keynote speaker for today is D. Balaraman sir. So, very few words about sir. Sir enrolled at the Bar Council of Tamil Nadu in the year 1987, and sir has a practice of 36 years in various branches of law at the High Court of Madras. Sir initially joined the office of Sri Duraisamy Raju, retired judge of the Supreme Court, in the year 1987, and on his elevation to the bench, he continued with his colleague Sri M. Venkatachalapati, senior advocate and the former president of the Madras Bar Association. Sir has assisted and appeared in important cases, mainly in service matters of various educational institutions and central, state and public sector undertakings of the government of Tamil Nadu. From the year 2001, Sir established independent practice, and Sir is practicing in the writ, original and appellate jurisdiction of the High Court, administrative tribunals, and has been appearing before the arbitration tribunals. For the past 25 years, Sir has conducted a number of major arbitrations relating to Chennai Port and Ennur Port projects, Chennai Metro Water projects, International Container Terminal Cochin projects for the Government of Tamil Nadu, the Highways Department, and many more. And now, Sir is a member of the Arbitration Committee of the Madras High Court Arbitration Center. And right now, Sir has been appearing for various cases relating to 4 packages of the Chennai Metro Rail project, which contract value is around 4,000 crores with complex arbitration disputes around 1,500 crores. I think there cannot be any befitting person who could explain to us about the arbitration and mediation in today's ADR arena. I deem it my pleasure and honor in inviting Sir onto the podium to deliver the lecture on mediation and arbitration in ADR. Before Sir could start with this session, I request our Registrar Ma'am to kindly honor Sir with a small token of gratitude. Please, Ma'am. Thank you so much, Sir, for making time out of your busy schedule and having come here to share your expertise with us. Please, Sir, I invite you to the podium now. Good afternoon, friends, and the future legal fraternity, and my friends also has come from Madras High Court. And at the outset, I would like to thank the organizers providing me an opportunity to update my knowledge in the arbitration, mediation and ADR. Though we are conducting cases last 25 years, but we are focusing only in a particular area, that is setting aside the awards and so on. But the subject is ADR is relating to, it is wide scope. In fact, it may not be possible to cover all the areas within 1 hour or 1.5 hours. Even arbitration alone, it will take a lot of time. So I will give you a bird's eye view of what is the ADR. And I also have been informed that some of the students also Tamil. I will try to deliver my speech and in between in Tamil also. Thank you. ADR is a mechanism other than the regular court procedures. You are all aware that the court procedures is a long-drawn procedures, and the Evidence Act, Civil Procedure Code, and all those things. Ultimately, a dispute, to see the light, it takes more than 15 years, 20 years, 25 years. There are cases also 30, 40 years also before the High Court and Supreme Court. In such circumstances, the present day world, there must be an alternative mechanism for disposal of the cases. And also, our Constitution, Article 39A, introduced an amendment that it is the mandate of the government that provide equal justice to all citizens, and also alternate mechanism, free legal aid also has to be provided.
In that process, in 1987, the Legal Services Authority has been enacted, and accordingly, the Civil Procedure Code, Section 89, has been amended. Even the matters are pending before the courts has got the powers to refer the matter to the Lok Adalat or alternative dispute mechanism. What is the alternate dispute mechanism? Alternate dispute mechanism is, other than I said that court procedures, which is a long process, it will consume a lot of time. Other alternative procedure is the arbitration, conciliation, mediation, Lok Adalat, negotiation. These are all the outside the court settlements is called the alternate dispute mechanism. To explain that these are all the things which is required in the present day world, because we have to grow our economy and the foreign investors has to come to India, our legal system, they are not accepting. The delay process is completely obstructing the economic growth. Therefore, even worldwide, even the United Nations Organization, 1985, the basis for our Arbitration Conciliation Act, it was enacted in 1985, ancestral law. I think you are all aware of the Arbitration Conciliation Act. So therefore, this has to be done. For easy understanding, I would like to ask question. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு காலையில் மெட்ரோ ரயிலில் இறங்குனீங்க இங்கே? Raise your hands. And I hope that the remaining students also, எல்லாருமே மற்றவங்கெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டெஃபினட்டாக இந்த மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்டை கிராஸ் பண்ணி தான் உள்ளே வந்திருப்பீங்க. இந்த மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2011 ஆரம்பிச்சது. ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு 5 வருஷம். அது முடிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2017, 18, 19 ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும். ஒரு சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்ட்னு சொன்னால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும். இந்த கான்ட்ராக்டுடைய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆல்மோஸ்ட் 16,600 கோடி. நிறைய கான்ட்ராக்டர்ஸு, சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டர்ஸ், எலக்ட்ரிக்கல் கான்ட்ராக்டர்ஸ், டெக்னிக்கல் கான்ட்ராக்டர்ஸு, அப்புறம் டெலிகம்யூனிகேஷன் கான்ட்ராக்டர்ஸு, தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் மெனி பீப்புள்ஸ் ஆர் மல்டிலேயர் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்குது. இப்படிப்பட்ட கான்ட்ராக்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கம்ப்ளீட் பண்ணுறது பிளானிங் வச்சுருக்கிறாங்க. 50 months ஆர் 60 months பிளானிங் வச்சுருக்காங்க. இந்த பிளானிங்கில் உள்ள கம்ப்ளீட் பண்ணணும்னு சொன்னால் பார்த்திங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது. ஆனால் இந்த கான்ட்ராக்டில் பிரச்சனை வராது இருக்காது. ஏன்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் கான்ட்ராக்டில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு டே ஒன்லேயே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஹேண்டிங் ஓவர் ஆஃப் பொசஷன், அதாவது இடத்த கொடுக்கணும், அதில் டிலே ஆகும். அப்புறம் டிசைன்ஸில் டிலே ஆகும். அது மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள், வேரியேஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். இதெல்லாம் அண்டர் கிரவுண்டில் பண்ண ஸ்ட்ரக்சர்ன்றதுனால எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. சப்சாயில் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரும்போது இதெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போயிருந்ததுன்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பாக இந்த 2005 முடிஞ்சிருக்கு, 2015 ட்ரெயின் ஆப்ரேட் ஆகிருக்காது. It would have taken another 15-20 years for every dispute, because lot of disputes arose and it has been solved. எப்படி சால்வ் பண்ணனா alternate dispute mechanism. Why I am referring that, because we are every day we are day in and day out we are going to the metro rail. இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ரிசோர்ஸ் பணம் 15,000 கோடி. 15,000 கோடி யார் கொடுப்பாங்க? ஆல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்டிங் ஏஜென்சிஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய்கான்னு சொல்லிட்டு ஜாப்பனீஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கோஆப்ரேஷன் எய்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி கொடுக்குறாங்க. கம்பெனி இல்லை, கவர்மெண்ட் குறைஞ்ச வட்டியில் கொடுக்குறாங்க. அவங்க கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆகி திரும்ப அவங்களுக்கு பணம் சேரணும். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் நம்ம இந்தியன் லீகல் சிஸ்டத்தை பார்த்துட்டு இங்கே இருக்கிற டிலே இஸ் காசிங் லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க பயப்படுறாங்க. ஸோ முதல்ல எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி மெகா ப்ராஜெக்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்ட் 15,000 கோடி, இப்போ அடுத்த ஃபேஸ் ஒரு 60,000 கோடி போயிட்டுருக்கு. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, லாஸ்ட் 15-20 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. கோல்டன் குவார்டிலேட்டரல்னு சொல்லிட்டு த்ரூ அவுட் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ரோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நாட் அப் டு தி மார்க்கு, பட் அந்த லெவலில் நம்ம எல்லாம் ரோட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கிறோம்.
போர்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்கிறோம். நிறைய வந்து ஏர்போர்ட்ஸும் கட்டியிருக்கோம், சீ போர்ட்ஸ் எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க லாஸ்ட் 15-20 years. All these things we have could have achieved because the international funding agencies are supporting. அவங்க சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னால் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் என்னன்னு சொன்னால், கான்ட்ராக்டில் உங்கள் லீகல் சிஸ்டத்தில் வந்து மாட்டிக்கிட்டுன்னு சொன்னால் எங்கள் ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் திரும்ப வராது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன், உங்கள் லீகல் சிஸ்டத்தில் வெளியே வரணும்னு சொன்னால் ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் ரெட்ரஸல் மெக்கானிசம் ஹேஸ் டு பி கான்டம்ப்ளேட்டட். ஸோ அதில் ஒரு கிளாஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும். நீங்கள் இந்த எல்லா பெரிய கான்ட்ராக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் ஒரு கிளாஸ் இருக்கும். அதில் எடுத்த உடனே கோர்ட்டுக்கு போகிறது கிடையாது. அதில் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மெட்ரோ ரயில் ப்ராஜெக்டோ இல்லை போர்ட் ப்ராஜெக்டோ எல்லா ப்ராஜெக்ட்லேயுமே இந்த மாதிரி ஃபண்டிங் ஏஜென்சி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனி டிஸ்பியூட் அரைசஸ் பிட்வீன் தி பார்ட்டிஸ், ரெண்டு பேருக்கு பிரச்சனை வந்ததுன்னு வச்சிங்களேன், கான்ட்ராக்ட் போடும்போதே ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸை வச்சிடுறாங்க. அவங்க அந்த சைடில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு, இந்த சைடில் ஒரு எக்ஸ்பர்ட்டு, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னொரு எக்ஸ்பர்ட்னு சொன்னால் ஒரு என்ஜினியர், ஆர்கிடெக்ட்டு, அந்த மாதிரி அந்த கான்ட்ராக்ட் அந்த ஒப்பந்தம் சம்மந்தமான தெரிஞ்ச ஒருத்தரை வந்து அதில் வச்சிடுறாங்க. டிஸ்பியூட் வரும்போது உடனே வந்து அவங்கள கூப்பிட்டு வந்து பார்க்க சொல்கிறாங்க. அந்த நேரத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க பேசுகிறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. சிலது வந்து டிஆர்பின்னு இருக்கும், சிலதில் வந்து டிஏபின்னு இருக்கும், டிஸ்பியூட் அட்ஜுடிகேஷன் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு சில கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸோ அந்த டெசிஷன்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க. கொடுத்த உடனே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது பார்ட்டிங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். அப்படி எடுக்கலைன்னு சொன்னால் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்குது. அந்த அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட்டில் மறுபடியும் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். அது இல்லைன்னு சொன்னால் ஆர்பிட்ரேஷன் போகணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் வச்சுருக்கிறதுனால என்டையர் ஆப்ஜெக்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னன்னு சொன்னால், கான்ட்ராக்ட் வந்து இந்த பெரிய பெரிய கான்ட்ராக்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நிறுத்தக்கூடாது. கான்ட்ராக்ட் போயிட்டே இருக்கணும். பிரச்சனைகள் வந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டிஏபி, டிஆர்பி, அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட், ஆர்பிட்ரேஷன், பார்ட்டிஸுடைய ரைட்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மெக்கானிசம் இருந்ததுனால என்னாச்சுன்னு சொன்னால் இந்த கான்ட்ராக்டில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துக்கிட்டே இருந்தது. நிறைய டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் வந்தது. அந்த டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் டிஏபி, டிஆர்பிக்கு போச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் அமிக்கபிள் செட்டில்மெண்ட்டு, ஆர்பிட்ரேஷன் வந்து எல்லாம் பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அது பண்ணதுனால தான் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த ஒரு 5-6 வருஷத்தில் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து இவ்வளோ பெரிய மெகா ப்ராஜெக்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி டுடே வி ஆர் என்ஜாயிங் தி ஃப்ரூட்ஸ். அதர்வைஸ் நம்ம ஒரிஜினல் லீகல் சிஸ்டம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, இந்த ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம் இருந்ததுன்னு வச்சுங்க, கண்டிப்பாக இந்த 2011 ப்ராஜெக்ட்டு 2041 கூட வந்திருக்குமான்றது எனக்கு சந்தேகம் தான். ஸோ அவங்க வந்து எதிர்பார்க்குறது எல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் ஃபண்டிங் ஏஜென்சியோ எல்லாருமே ஸ்பீடி டிஸ்போசல். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம் அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன அட்வான்டேஜஸ், ஸ்பீடி டிஸ்போசல் ஆர் ஃபாஸ்ட் இட் ஹாஸ் டு பி அட்ஜுடிகேட்டட். ரெண்டாவது வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். நீங்கள் சூட் போட்டிங்கன்னா வந்து இங்கே 7% ஃபீஸ் கட்டணும், அங்கே வந்து காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் கோர்ட்டுக்கு போச்சுன்னா கோர்ட்டுக்கு பர்டன், ஏகப்பட்ட பர்டன் ஆகுது. இது சில இதில் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸப்ட் ஆர்பிட்ரேஷன், மற்ற இதில் மீடியேஷன், கன்சிலியேஷன், லோக் அதாலத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பார்ட்டியுமே சமரசமாக போடுறதுனால வந்து விரோதம் வராது. எண்ட் ஆஃப் தி டே போத் பார்ட்டிஸ் வின் சுச்சுவேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ லிட்டிகேஷன் போனீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பார்ட்டி வின் பண்ணுவாங்க, அடுத்த பார்ட்டி வந்து லூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி டே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒருத்தர் வின் பண்ணுவாங்க, லூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து இட் இஸ் நாட் ஐடியல் ஃபார் நெக்ஸ்ட்டு அவங்களுடைய நெக்ஸ்ட் கான்ட்ராக்டுக்கோ நெக்ஸ்ட்டு ரிலேஷன்ஷிப்போ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆர்பிட்ரேஷன் இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் வர்றதுனால வின் சுச்சுவேஷன், ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெயிக்கிறாங்க. ஸோ எண்ட் ஆஃப் தி டே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க. Sorry, I used to take water in between. So this is the methodology, this is the arbitration system. Arbitration, conciliation, mediation and the Lok Adalat எல்லாம் இருக்குது. இப்போ லோக் அதாலத் வந்து முதல்ல நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேங்க. ஆர்பிட்ரேஷன் வந்து கடைசியில் நான் வந்து டீல் பண்ணுறேன். பிகாஸ் இட் இஸ் எ ஓஷன் மாதிரிங்க, நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்கும். ஈக்குவலி மீடியேஷன் ஆல்சோ. இந்த லோக் அதாலத்ன்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1987 லோக்கல் 1987 லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு பார்லிமெண்ட்டில் எடுத்துன்னு வந்தாங்க. அதனுடைய எண்ணம் என்னன்னு சொன்னால் நான் சொன்னது மாதிரி
It is the object of the section 39A of the fundamental rights, that is the directive principle of state policy. The state has to provide equal justice to all citizens and also free legal aid. எல்லாருக்குமே வந்து நீதி கிடைக்கணுன்றது தான் வந்து ஆப்ஜெக்ட் கான்ஸ்டியூஷனுடைய இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய மெயின் இது. அதை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் 1987 லீகல் சர்வீசஸ் அத்தாரிட்டி ஆக்ட்னு சொல்லிட்டு 1987 எடுத்துன்னு வந்தாங்க. இதனுடைய ஆக்டினுடைய என்னன்னு சொன்ன இன்டென்ஷன் என்னன்னு சொன்னால், சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி, ஸ்டேட்டில் அத்தாரிட்டி, தாலுக் லெவலில் அத்தாரிட்டி. ஸோ லீகல் சர்வீசஸ் கமிட்டிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்குது, ஸ்டேட் லீகல் கமிட்டிஸ் இருக்குது, தாலுக் கமிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ எந்த டிஸ்பியூட்டும் வந்தாலும் சரி உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அங்கே போய் அப்ரோச் பண்ணலாம். அது சில குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. வசதி இருக்கிறவங்க வந்து நேராக கோர்ட்டுக்கு வருவாங்க, பெரிய பெரிய வக்கீல்லாம் வச்சுருக்காங்க, அவங்களெல்லாம் போய் பார்க்கலாம். வசதி இல்லாதவங்க வந்து பார்த்தீங்க சொன்னால் அவங்களுக்கும் நியாயம் கிடைக்கணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க சொன்னால் சில லிமிடேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 9,000 rupees, I think 9,000 rupees is the limit, and 12,000 rupees is the limit for to approach to submit an application to the authority to get the free legal aid or legal service from the Legal Service Authority Act. So that is the object. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லாஸ்ட் வீக் கூட 29th ஜூலையிலிருந்து 3rd ஆகஸ்ட் வரையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா கண்டக்டட் லோக் அதாலத். த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி வந்து பண்ணிங்கன்னா லட்சக்கணக்கான வந்து கேஸ்கள் வந்து முடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த லோக் அதாலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடியேஷன் சொல்கிற மாதிரி ஜட்ஜஸோ எக்ஸ்பர்ட்ஸோ இவங்கெல்லாம் உட்காடுறாங்க. நிறைய கேசஸ் வந்து அவங்க ரெஃபர் பண்ணுறாங்க அக்ராஸ் தி போர்டு. அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேருமே வந்து பேசி தீர்த்து முடிச்சுக்கிறாங்க. மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த கேஸில் இந்த மோட்டார் ஆக்சிடெண்ட் ட்ரைபுனல் கேசஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த கேசஸ் எல்லாம் வந்து அடிப்பட்டவருக்கு அவருக்கு உடனே வந்து தீர்வு கிடைச்சதுன்னு சொன்னால், நியாயம் கிடைச்சதுன்னு சொன்னால், அந்த பணம் கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும், உதவியாக இருக்கும். அவருக்கே வந்து ஒரு 15 வருஷம் 20 வருஷம் பொறுத்து கிடைச்சதுன்னு வச்சுங்க, எல்லாமே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் மோட்டார் ஆக்சிடெண்ட் கிளைம்ஸு, லேண்ட் அக்விசிஷன் மேட்டர்ஸு, இந்த மாதிரி வந்து சில மேட்ரிமோனியல் இஷ்யூஸு வருதுன்னு வச்சுங்க. 25 வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, நம்ம பிரச்சனையை 45 வயசில் தீர்த்தாங்கன்னா அதுக்குள்ளே எல்லாமே முடிஞ்சு போகும். ஸோ தேர்ஃபோர் தீஸ் மீடியேஷன் இந்த இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதுக்கு இந்த லாஸ்ட் வீக்கில் நடந்த இதில் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா லட்சக்கணக்கான கேஸ்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா லோக் அதாலத்தை வச்சு த்ரூ அவுட் கண்ட்ரி வந்து முடிச்சிருக்கிறாங்க. இது ஒரு இதுங்க. பீரியாடிக்கலாக வந்து பார்த்திங்க சொன்னால் அது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனாகவே வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதன் மூலமாக நிறைய கேஸுகள்லாம் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. ஏன்னா கோர்ட்டுங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற கேஸுங்களுக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோ ஹைகோர்ட்டோ வந்து பத்தாது. மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது தி ஜட்ஜஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எங்கேயோ இருக்குது. நம்ம ஊரில் ரொம்ப நம்ம பாப்புலேஷனுக்குலாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. டிஸ்பியூட்ஸ்க்கும் அதுக்கும் வந்து கரஸ்பாண்டிங் வந்து அவ்வளோ இல்லை. ஸோ தேர்ஃபோர் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் தி ஆல்டர்னேட் டிஸ்பியூட் மெக்கானிசம். இதில் வந்து கமர்ஷியல் மேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் மீடியேஷனும் அந்த அளவுக்கு வராதுங்க. ஏன்னா ரைட்ஸ் ஆர் இன்வால்வ்டு. மீடியேஷன் மற்ற இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, கன்சீலியேஷன் எங்கே வரும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லேபர் மேட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க. அந்த மாதிரி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்க வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 பேரும் தனியாக பேசி உங்களுடைய ரைட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு இந்த கேஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஏன் நீங்கள் 2 பேரும் செட்டில்மெண்ட் வரக்கூடாதுன்னு பேசி அந்த இதில் வந்து பேசி ஓரளவுக்கு செட்டில்மெண்ட் வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட் வந்ததுன்னு சொன்னால் இட் வில் பி மேட் அஸ் டிகிரி அண்ட் இட் கேன் பி இம்ப்ளிமெண்டட். அதாவது தான் கன்சீலியேஷன். மீடியேஷன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ தான் வந்திருக்கு 2023 September 2023. Now the Parliament has enacted the Mediation Act. In the Mediation Act பார்த்தீங்கன்னா this Mediation Act 2023 almost similar to the Arbitration Conciliation Act. But Arbitration Conciliation Act, I would say that in the end of that it can be implemented. Arbitration Conciliation Actல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து 2 பார்ட்டிங்களும் வந்து அதில் நிறைய வெரைட்டி எல்லாம் இருக்குது. ஐ வில் கம் தி ஆர்பிட்ரேஷன் கன்சிலியேஷன் ஆக்ட். தெர் இஸ் அடாக் ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்குது, இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்குது, ஸ்டாச்சுட்டரி ஆர்பிட்ரேஷன் இருக்குது, நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஆர்பிட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல. மீடியேஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மீடியேஷன் இதுக்கு முன்னால் அந்த ஆக்ட் எல்லாம் இல்லை. இப்போ மீடியேஷன் சென்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது.
மீடியேட்டர்ஸும் இருக்கிறாங்க. Both parties want to engage a mediator or mediation council they can approach, or pending matters also they can give an application or before the court. The matter will be referred to the mediation center. The mediation center will adjudicate. The mediator only facilitate to reach the settlement between the parties. So once it is settled, then it becomes a decree and it can be enforced under the court of law. In case otherwise, because these எல்லாமே ரெண்டு மீடியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒத்துக்கிட்டு போகிற ஒருத்தர்கிட்ட போகிறதுனால வாட் எவர் தி டெசிஷன் அதான் ரெண்டு பேர் ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அதை சேலஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க, பண்ண முடியாது. எக்ஸப்ஷனல் கேசஸ் எல்லாம் சிலதெல்லாம் இருக்குது. அதாவது செக்ஷன் 28 ஆஃப் மீடியேஷன் ஆக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்ச் பண்ணலாம். If the mediation settlement is or the decree is arrived based on the fraud அந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷனல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸில் மட்டும்தான் சேலஞ்ச் பண்ணலாம், அதர்வைஸ் வந்து சேலஞ்ச் பண்ண முடியாதுங்க. ஸோ ஃபார் தி ஆர்பிட்ரேஷன் இஸ் கன்சர்ன், ஆர்பிட்ரேஷன் ஒரு பெரிய ஓஷன் மாதிரி. அது ஆர்பிட்ரேஷன் வந்து எவல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஈவன் சிபிசி பார்ட் ஆஃப் தி சிபிசி இஸ் தி ஆர்பிட்ரேஷன். Before 1908 it was a part of the Civil Procedure Code. In 1940 it has been segregated, then they enacted a Arbitration Conciliation Act 1940. And this act almost nearly 4 decades or 5 decades, it could not be properly implemented, because ultimately whatever the decisions decree award is passed, again it has to come to the court, it has to be confirmed as a decree, then only you can enforce the arbitration. Apart from that, there are many infirmities, many difficulties in that. Therefore, in 1985, I told you, the UNCITRAL model arbitration laws throughout the world it has been accepted. So India is, because we have to grow our economy, we have also followed the suit, and 1996 we have adopted the UNCITRAL model and framed the Arbitration Conciliation Act 1996. Arbitration Conciliation Act, this act empowers that once the arbitration agrees, pass an award, it is a decree. It is straight away enforceable under the court of law, like a civil decree. I think some of the Tamil la பேசுனங்களா இங்கிலீஷ்ல பேசுனங்களா? So it is a decree. Before that arbitration, I will explain what is arbitration also. Arbitration is the parties has to agree. Parties' autonomy is the most important for the arbitration. And the arbitration, if you want to go to arbitration, it should be at least in the agreement, or separately also, subsequently also, even before the court also, you can agree that I will go before the arbitrate. So there must be a consent should be of the parties should be there, and it will go before the arbitrator. In case that the arbitration, it is contained in the contract, and one of the dispute party can raise the dispute, and he wants to appoint the arbitrator. The other party may say he may not like to appoint the arbitrator. In those circumstances, Arbitration Conciliation Act Section 11 provide a powers to the High Court to, in case the other party is not appointing, approach the court for appointment of arbitrator. That is the 11(6) of the Arbitration Conciliation Act. That is the first stage. And there are other areas also is there. Only parties to the contract only can go for arbitration. Now the recent judgments are there. That is the group companies case. I don't want to discuss all those things. Once you come to the field, then you will know all those things. I think by the time law also may evolve. The next stage is, once the matter has been referred to arbitration, the arbitrators first, so far as India is concerned, under Section 12, arbitrators are expected independent and impartial. So they have to declare, and the parties are not known to us, and we have not dealt the subject matter of the arbitration. Therefore, no bias, no independent, we are independent. Like that, they have to give the declaration under the Section 12. If there is any
impartiality, if the later point of time, if came to know that one of the party is appearing, he is having relations or something like that, it can be questioned under the court of law. The next thing is that Section 18 of the Arbitration Conciliation Act. The arbitrators are provided opportunity equal to the both parties. There should not be bias. They should be independent and impartial. This is the most important Section 18 of the Arbitration Conciliation Act. And Section 19 is another important act, which is the major key. Like our regular litigations in Civil Procedure Code, Indian Evidence Act, there are a lot of procedures are contemplated. And if anything is one area, if some lacuna is there, immediately we are filing an IA and CRP, so SLP, and all these things are stuck in between. So far as the arbitration is concerned, Civil Procedure Code and Indian Evidence Act is not, it is not binding. It is not binding. It did not say it is not applicable. It is not binding, or the parties agree to the procedure. That means the arbitral proceedings has to be conducted in the basic tenets of the Civil Procedure Code and the Indian Evidence Act. They cannot do left and right what they think for whims and fancies, but the basic essence of the CPC and the Indian Evidence Act has to be taken into account. Accordingly, the procedure, the arbitration proceedings has to be conducted. This is one of the important things. If the procedures are not accepted by the parties, then the arbitral tribunal evolve a procedure. In this manner only we have to conduct the arbitration proceedings. This is one of the important aspects of the Arbitration Conciliation Act. Then the other areas are Section 23, 24, filing the statement of claim and statement of defense, other things are there. Here also the liberal procedures are contemplated, meaning thereby when we file in this suit, the documents you cannot mark straight away. You have to let in evidence, you have to put in the box, examine the witness, mark the documents, raise so many objections. No, this document is not original. There are many objections will come. If the court is not accepting, file an IA, and going on litigation is up to Supreme Court will go. Here, all these procedures are not there. It is a very simplified procedure, because I had an occasion to deal with the contract of Metro Rail. The Metro Rail contract itself is 10 volumes, each contract, 4,500 pages. The volumes of correspondence exchanged between is lakhs and lakhs of pages are there. And also, many of the documents and correspondence, because of the technology in the advancement, everything has been through the document management system. Every day they will transfer to the mail. There may not be the originals also, it may not be there. Now it is comes under Section 65B also, but the strict procedure will not follow. So what the arbitration, they will not follow the strict procedure for marking of documents and all those things. So we can, whatever it is there, that doesn't mean that they can bring any documents, but it is related to the issue or dispute. This can be marked. There is no strict procedures are contemplated. Then the arbitral tribunal has to hear the matter. Again, here there is another procedure also is contemplated. Fast track arbitrations also is there. Fast track arbitrations means that the arbitrations has to be completed within 6 months. Earlier, when the 1996 Act was enacted, there is no time limit was prescribed. And thereafter, I will give the other history also. What happened in 1996, when the Act came into force, matters are referred to the arbitration. There are, at that point of time, lot of National Highways Authority of India, major ports, and the road projects throughout the country was going on. And the disputes were, the awards were challenged before the Section 34
The next provision I want to deal is section 34, the interference by the courts. And before commencing that, going to that, Arbitration Act section 5 says that the interference of the courts are restricted. The interference of the court is restricted only to the extent which is permissible under the part 1 of the Arbitration Conciliation Act. That means only under section 34, only 5 plus 2, 7 grounds are there. Only in the 7 grounds, only the court can interfere. Otherwise, the court cannot interfere is the law enacted by the Parliament. So in this background, what happened that after 1996, the number of cases, almost all the awards, we took as a lawyers, we took a stand that section 34, the court cannot interfere, read with section 5 of the Arbitration Conciliation Act. But there are some flaws also is there. See, when we are referring to the arbitration, all parties may not be having that appointing the arbitrators. Their arbitrator may not be the ad hoc arbitrations, may not be the efficient or fluent or whatever it is, they are having knowledge in that. Or some other thing, if any wrong goes into the arbitration and it cannot be set aside except on the 7 grounds. So the Supreme Court has seen that there are a lot of arbitrations are coming. The arbitration is also not up to the mark. Therefore, it has to be interfered. Then in 2003, ONGC versus SAW pipes. This is the arbitration means that you should know this. There are 2-3 cases are very important. 2003 5 SCC 705 reported case. And in this case, it is a landmark judgment. What the Supreme Court has interpreted, if you see the section 34, I said that 5 plus 2 grounds. The 5 grounds are relating to the party's service notice, and these are all the factual matters. And the 2 grounds are relating to the public policy and the contract, in terms of the contract or patent illegality. These are all the things that has been provided. And what happened that public policy, the Indian Supreme Court in 1994, in Renusaga's case only, it has been defined what is the meaning of the public policy. In that judgment, a wide interpretation has been given what is the meaning of the public policy. In 2003, the Supreme Court imported that public policy system or judgment into the arbitration. Once it has come into the public policy and the arbitrations, the court's power has been increased and again started interfering left and right, almost all the matters, defeating the object of the speedy disposal, and it has been stuck again like the regular courts. Then a lot of objections throughout the country has started, and the Law Commission has also took into this matter. Justice Jagannath Rao, throughout he has traveled all over India. He submitted a report. They want to strike the balance between, they don't want to completely uphold the award, wherever the power has been to be restricted. In that way, the Law Commission, that is 176 Law Commission, submitted a report suggesting the amendments in the section 34, restricting the power of the courts in interference. And ultimately, it has been placed before the Parliament. Parliament has not passed that. It has lapsed. Again, the issue was raised, and matter was referred to the Law Commission. Law Commission 246, Law Commission, I think A.P. Shah. And he has gone into that and elaborately dealt the issue. And they have submitted the Law Commission report that has been accepted by the central government. An amendment was made in the Arbitration Conciliation Act, and the very crucial amendments were made. That is on 2310, that is very important. 2310-2015 is the date. They initially bring it an ordinance, subsequently they have made as an act. In that, they've interpreted the ONGC case and the Law Commission recommendations, and they have seen that even in the public policy, they have restricted only very minimal interference by the Supreme Court.
And I don't want to read all those. Overall, the essence of the 2015 Act is that the powers has been restricted and the awards has to be upheld. And also another key amendment is that they have brought a notice 29A of the Arbitration Conciliation Act. Earlier, there is no time limit for the passing the award. Now they have brought amendment, and also everywhere they have given the time limits. As per 29A, once the arbitral proceeding, it has to be completed within 1 year. So time frame has been given. Similarly, the Commercial Court Act also on the same day, the Parliament has enacted, like the parallel to the alternative dispute mechanism, even in the CPC also, because the government want to promote the economic in the country. So even in the court system also, the commercial courts has been established. The Commercial Court Act 2015 has been brought in, and on the same day, that is both in the Arbitration Conciliation Act amendment and the Commercial Court Act amendment has also brought in. There also they have done a very drastic changes for speedy disposal of the cases even before the court also. Even some people want to go to the court, there also, not in the regular process, there also the Commercial Court has been amended, and the Commercial Court, once you start the trial, day-to-day basis it has to be conducted. And the procedure and dates also has to be agreed. And it has to be completed as early as possible. If you ask the adjournment, cost regime also has been incorporated, one of the important things. And lawyer's paradise is asking adjournment. If a lawyer is not asking adjournment, then his career will not complete. So it is normally we used to, for many reasons, not genuine reasons also, we are asking adjournment. And the courts taken into consideration, because of the adjournments, the parties or councils are taking adjournment. And this has to be restricted. Cost regime has been amended. In 2015, they brought the amendment. If you want to seek adjournment and the cost of the day, whatever it is there, it has to be paid. Except that the tribunal feels that it is a genuine request, in those circumstances it can be waived. So cost regime also has been brought in. So therefore, in 2015, there is a shift from the 2003 regime to 2015, and now thereafter the courts also interpreting the judgments, whether it is prospective or retrospective. And the Sangyong case is one of the leading case in 2019 Supreme Court. They interpreted that the awards are passed on 2015, that is before that. It is challenged under the OP 34. Those cases only the prospective effect will come into picture only. It has been stated that I think that it may not be required for this forum. Therefore, the arbitration conciliation now is coming to the good shape, and the arbitration, these arbitrations also again I want to explain. Types of arbitration. There is ad hoc arbitration, institutional arbitration, and statutory arbitrations. Like that, there are different types of arbitrations are there. Ad hoc arbitrations means both parties appointing their arbitrators. They are selecting the arbitrators. One party is appointing, both parties can choose a common arbitrator, it can be adjudicated. Some cases, if it is a big matter, like the metro rail cases, all heavy matters are involved, they don't want to appoint, only give one person. One party will appoint their arbitrator, the other party will appoint their arbitrator, the two parties will appoint the third arbitrator. Three arbitrators will be the adjudicate the dispute. This is the new So therefore, the Arbitration Act now after 2015 has come to the real effect, and I have, in between I missed that. And the ad hoc arbitration, I was telling the ad hoc arbitrations. Both parties can appoint the arbitrator.
Here the issue in the ad hoc arbitration, and there may be partiality also. There may be, I'm not saying that all cases. And if an arbitrator, if you appoint, naturally he tended to support your case or directly or indirectly. That is the problems are arising under the ad hoc arbitrations. Institutional arbitrations means that, like the Madras High Court Arbitration Center, you could have seen that the opposite, that Madras High Court Arbitration Centers are there. The international arbitration centers, similarly the International Singapore Arbitration Center, London Arbitration Center, Paris Arbitration Centers, these arbitration centers are there. And one Nani Palkiwala Arbitration Center also is there. It is conducted by a trust, it has been done. If these the centers, in the agreement or whatever it is there, if you put that, any dispute arises between the parties, we will refer to the Madras High Court Arbitration Center. Like that, if you put a clause, the matter will be referred to the arbitration center. So the arbitration center will take care of the administration of the Madras High Court Arbitration Center. They will take care the appointment of arbitrator. You may not be knowing who is going to be appointed arbitrator. They will decide the arbitrator, and they will fix the schedule, everything. Accordingly, it has to be done. My considered view is that India, as of now, is only based on the ad hoc arbitration is going, and the institutional arbitrations is not coming to the real picture. In fact, the Chief Justice of India has delivered a speech in London Supreme Court, and he has also stated that ad hoc arbitration is going on, and the institutional arbitration has to come into existence. There are many advantages for the institutional arbitration. The institutional arbitration, if you are accepting, and the parties may not be knowing who is the arbitrator, and you will get the independent and impartiality. There will not be any impartiality. An independent arbitrator, you will adjudicate the dispute, you will have the satisfaction that we have put forth our case, they have decided. So that is one thing. Second aspect is that the institutional arbitrations, they are having the panels of the arbitrators. For example, lawyers, even in the lawyers also, civil lawyers and technical side, that is there are various fields are there, a trademark or the patents, and so many fields are there. So in the field, experts, they are also appointing. Similarly, the chartered accountants, if a dispute relating to the accounts, they are having the panel of the chartered accountants. If the dispute mostly relating to the engineering subject or architects, they are having the panel, the experts, they are having that. So if you go to the institutional arbitration, they will select the appropriate judge panel, a person, for the adjudication of the dispute. These are all the advantages. When we are appointing the arbitrator, we may not select that. Or the contract may contemplate, because the metro rail projects I am dealing that, they have put a condition that these are all the qualifications, the chief engineers are so and so has to be appointed, but ultimately it is not coming fruitful. So therefore, the institutional arbitration, they will take into consideration who is the proper person to adjudicate, because first once you submit the claim, the administration of the arbitration center, they will look into that, what is the nature of the dispute, what all the issues are involved. Accordingly, they are selecting the panel, they will appoint the arbitrators, and they will fix the frame, all those things. And also, if it is an ad hoc arbitration, it is not with the control of the parties. Once the arbitrators are appointed, and we have to see the other side and also the arbitrators. Many of the arbitrators are engaged in many arbitration proceedings, and they are giving the long date. In fact, some of the cases, 6 months, after 7 months also dates are giving. These are all the problems. And the parties, once you accept that arbitration as an arbitrator, you cannot say that, you have to give a short date, because you have to go along with them. These are all the difficulties. But if it is an institutional arbitration, once it has been appointed, the institution will take care of that. This panel, only they fix the date. And also they are having, like the Singapore arbitration or London arbitration, Paris arbitration, they are having the data. An arbitrator, they will seek how many arbitrations as of now you are conducting. So according to their
workload they will distribute, and also they will select the appropriate arbitrator for adjudication. So these are all the advantages we are having the institutional arbitration. Apart from that, if it is institutional arbitration, the arbitration award is drafted, and the ad hoc arbitration, the arbitrators, anyone can be arbitrator, even engineer, a doctor, chartered accountant, a common man also can be an arbitrator, you can accept that. But when you are drafting the award, if there is a mistakes, for example, if the cost title is not properly shown, and even if you get the award, you cannot enforce under the section 36 before the civil court of law. Therefore, it has to be drafted properly. Similarly, the award which has been drafted may subject to challenge under section 34. What I have stated that section 34, the court can interfere. So when you are interfering, we have to see that whether the reasonings has to be given or not. If it is a fast track arbitration, there need not be any reasons. Parties can agree that we want only decision. We don't want to argue the case. Oral hearings we don't want. Only the decision only we request. Similarly, if it is a regular arbitration, the award must contain the reasons, proper reasons. If it is an institutional arbitration, if the draft has been given to them, they will go through that, whether they will not go into the decision. The arbitral institutions will not go into the decision, but they will see whether the award has been properly drafted, and whether its cost title has been put, and the facts have been stated, reasonings were given, and how the award has to be concluded so as to implement or execute before the civil court. So these are all the things, basic things. If it is an institutional arbitration, these things, the initial things can be taken by the institutional arbitration. Therefore, it is always, in my view, instead of ad hoc arbitration, institutional arbitrations are good for the parties and also for the society. And if these institutional arbitrations are developed, established, then the real intention of the Arbitration Conciliation Act, I think it will come to true. And the litigations going to now some of the parties are frustrated. They don't want to go to the arbitration. They are preferring to the court litigation process, that is filing a court before the court. Similarly, the government also recently, the 2023, they are bringing the Mediation Act. Mediation, they want to shift from arbitration to mediation. Therefore, if the institutional arbitrations are strengthened, whatever the lacuna or deficiency in the system, if it has been rectified, definitely the Arbitration Act, it is not alternate. I hope that arbitration will not be alternate. It will be a main source of resolving the dispute for the commercial matters. I think I have covered for time constraint, I will conclude that. Therefore, I thank the organizer for giving me an opportunity for delivering this speech. Thank you. Thank you so much, sir, for the illuminating session today on arbitration and mediation. Your expertise and passion for this alternate dispute resolution truly illuminated this entire session. And as young, budding legal minds, we got inspired from your commitment to advancing ADR. And thank you so much, sir, for agreeing to share your vast knowledge with all of us. Thank you, sir.